Hi, hello everyone. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? I hope you all doing good. Welcome to the very first lecture of your biology grade 11, Animal Kingdom. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 12ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಬಾಟನಿ ಅಂಡ್ ಝೂಆಲಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET, ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀಟ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2023-24 rationalized syllabus, few chapters are removed. ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2023-24ಗೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಡ್ 11. ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಯಾವ ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ few many pointers. What are they? We are discussing about the basis of classification. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. You know that cellular, tissue, organ level, I mean organ system level of organization. So ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, whether the organisms are made of only aggregation of cells or they made of tissue or they made of organ system, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 2 or 3 germ layers. We used to call them as ectoderm, mesoderm, endoderm. So whether they are made of only 2 germ layers or 3 germ layers, based on that we need to classify. And also body symmetry. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಲೋಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. Both external and also internally the body is divided into many compartments, right? So ಅದನ್ನ ನಾವು segmentation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The body cavity and the presence and absence of notochord. So notochord ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? So today in this session we are covering the concept called basis of classification. What are the different criteria we are using for the classification? And remember, ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 11ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಭಯವನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡಿ, ಓಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1 month or 2 months. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ so you can easily get more score in biology, okay? So let's understand the basis of classification. So previously very first chapter ಅಲ್ಲಿ binomial nomenclature ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿದ್ರೆ? This is the very first chapter, okay, according to zoology. But now binomial nomenclature na tilkombekidre heliddu, and how we are classifying the living organisms. So into different levels of classification. Levels of classification ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ?
ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Likewise, here also we are using few criteria or it may be the characteristics to classify them. Classify ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Now, what are the criteria or the characteristics we are using to classify them? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? We are classifying the living organisms based on their, see here, we are classifying the organisms based on their characteristics. See here, characteristics anta ಹೇಳಿದ್ರೆ these are the general characteristics you can say. Okay, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ segment, levels of organization. I will explain that in detail in the upcoming slide. ಯಾವ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದದು? ಸೀಲೋಮ್, ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is whether it is lined by the mesoderm or not, whether the mesoderm present in the form of patches or what, patches ತರ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ based on the nature of coelom, I am writing here, based on the nature of coelom ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, coelom. And next one is the nature of the symmetry, based on the nature of symmetry ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, once you cut the body of an organism, okay, if you are able to get the two equal halves, ಎರಡು equal halves ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಕವಾಟಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, we used to call it as bilateral symmetry. Okay, if you are able to cut the organism at any plane, ಯಾವ plane ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, if you are getting two equal halves, then we used to call it as radial symmetry. ಹಾಗಾಗಿ nature of symmetry ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also we are classifying the organism based on the embryonic layers. Embryonic layers anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, there are three layers. We are the triploblastic animal. Okay, triploblastic anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ectoderm, mesoderm, endoderm anta ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So from those three layers, many organ systems and organs are usually derived, or you can say formed, differentiated. ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಆ ಎರಡು ಇರೋದನ್ನ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್. And also, as I said previously, we are using the levels of organization, symmetry, embryonic layer, coelom, segmentation, and notochord. See here, segmentation also we are using. Segmentation anta ಹೇಳಿದ್ರೆ compartments. Segmentation and also presence and absence of notochord. ಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, they comes under the kingdom. ಯಾವ kingdom ಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Monera and Protista. Just remember the entire kingdom classification. Okay, so 5 kingdom system of classification ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. So that was proposed by Robert Whittaker in 1969. So ಅಲ್ಲಿ Monera ಮತ್ತೆ Protista. So all organisms which comes under the Monera and Protista are usually unicellular. Okay, ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೆಟಾಜೂವಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಒನ್.
ಮೆಟಾ ಝೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Organisms. So definition for the multicellular organisms, we know that organisms whose body is made of more than one cell. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್. ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಗನ್, ದೆನ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ ಹಿಯರ್? Division of laborer in the sense, so what's that? Each and every cells are performing different functions when they aggregate together in the form of tissue. Okay, so illi ivaga I am writing levels of organization. In our body cells are present. Cells ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. Okay, so cells ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Usually cells are present. The cells which are performing the similar function and also having the similar structure, they form a tissue. Tissue form ಆಗುತ್ತೆ. So many cells, okay, considering here is a cell, many cells which are performing similar function and also having a similar structure, okay, having a common origin, so that is called tissue. Tissue ಆಗುತ್ತೆ. Next, many tissue, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, which are performing the similar function or same function, they combine together to form an organ. ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಒಂದು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಗನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Organ system. Likewise, many organ systems which are performing different functions, they combine together to form a living organism. So ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. See here, this is called levels of organization. ಈಗ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Few living organisms are made of only cells, means aggregation of cells ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And few living organisms are made of only tissues. ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಪೋರಿಫೆರಾ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಒಂದು ಫೈಲಮ್. ದ ಫೈಲಮ್, the entire living organisms which are made of only the aggregation of cells, they are called porifera. Example ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾನ್, ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ, ಹೈಲೋನೆಮಾ, ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಲೋನೆಮಾ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so those organisms whose body is made of cellular aggregation, they are called cellular level of organization. Example, porifera. Next, adhe tara tissue level of organization ge bandre, I am writing here few living organisms whose body is made of tissues. Tissue galinda matra agirutte. So hagagi tissue level of organization or tissue grade of organization ge bandre, you can observe two important phylum. So they are called, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಲೆಂಟರೇಟಾ,
okay, as well as Ctenoplana, Ctenophora, you can say Ctenophora, okay, Ctenophora. See here, these are the two phylum, okay, their body, organisms whose their body is made of only ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಡೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಕೂಮ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೂಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, organisms which are made of only the aggregation of cells, they are called, cellular level of organization, example porifera. And few organisms whose body is made of only tissue, so they are called tissue level of organization. So those organisms are called phylum, comes under Coelenterata and also Ctenophora. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ whose body is made of organ and organ system. See here, ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಮೀನ್ಸ್ they may be endoparasites or ectoparasites. They completely or partially depends on host. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು? ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಅನೆಲಿಡಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಅನೆಲಿಡಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ, ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಸಿಫೆಲೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನ ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ based on the level of organization, we are classifying the organisms into many groups ಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So their body is made of only the aggregation of cells. Example porifera, also known as sponges. ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As they are made of only cells, okay, so their body is very soft, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐಕಾನ್, ಹೈಲೋನೆಮಾ, ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಟೆಲ್ಲಾ, ಯೂಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So based on that, we are classifying them into two groups. They are called Coelenterata and also Ctenophora. Okay, so ಎರಡು ಕೂಡ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. And also their body is completely made of tissues ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Likewise, based on the organ and organ system whose body is very well developed, even though their organ system is poorly developed, but all the organs are developed, present ಇರುತ್ತೆ. So example Askelminthus, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಅನೆಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ, ದಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ whose their body is made of organ and organ system, means division of labor is perfectly placed. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್? Here organ system is very well developed. Many organ system
ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, many organ system performing different functions, they combine together to form a living organism. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ? ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. So if it is an organ system, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ it must be having number of organs, right? ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿರಬೇಕು. Okay, which are performing the similar function. That function is called transportation or conduction. ಈ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. So what are the different parts present in them? ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಗ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಲಡ್, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ, that is made of number of cells, they are called RBC, WBC, platelets. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಸೊ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ಟರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಪಂಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಓಪನ್ type of circulatory system, open type and also closed type. Open type and closed type ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So open type of circulatory system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Here the blood vessels are absent. ಇಲ್ಲಿ blood vessels ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? All the cells are utilizing the nutrients, so by the process called diffusion. So you can say blood vessels are absent. Blood vessels are absent. Even though they are having the heart, blood vessels are absent. Here the blood will never flow through the vessels. Vessels ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ blood flow ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಲ್ಲಿ the entire blood is, that is floating, that is flowing without blood vessels. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹಿಮೋಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಹಿಮೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಸಲ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ circulatory system is called closed type of circulatory system. Again, based on the nature of the blood as well as the nature of the circulatory system, we are classifying the organisms into warm blooded organisms and cold blooded organisms. ಇಲ್ಲಿ heart ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, the chambers of the heart is not same in all living organisms. So the chambers may vary. So chambers ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 chambers, 3 chambers or 4 chambers ಇರಬಹುದು. 2 chambers are present in fishes. So 3 chambers are present in amphibians as well as reptiles. Birds and reptiles, mammals are having 4 chambered heart. ಇನ್ನು ನಾವು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ 12 to 3 chambered heart is present ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಮೇ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಅಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 more words. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥಮ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮಿಯೋಥಮ್ಸ್.
ಸೊ ದ ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಥಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ blooded organisms. So then what is the meaning of cold blooded organisms? They do not have constant body temperature. Their body temperature varies according to the surrounding temperature. So hagagi you can say do not possess the constant body temperature. Constant body temperature irodilla idralli anta helbiಟ್ಟು. But when it comes to the warm blooded organisms, so you can say constant body temperature. Constant, okay, body temperature irutte. Constant body temperature. Okay. So example ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. So and also mollusca. So blood vessels are absent where the blood flows throughout the body and the cavity is present. So where the blood is filled, that is called hemocoel. Hemo anta helidre blood anta, seal anta helidre cavity. So that blood which is filled in the cavity called hemolymph. Lymph anta helidre so nimage gottagutte that is the blood. Okay, so you can see that. Next, poikilotherms and homeotherms. Poikilotherms anta helidre cold blooded organisms. So you know where the both oxygenated and deoxygenated blood mixed up together, eradu mix agutte. Such organisms so are not able to maintain the body temperature. Constant body temperature na maintain ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But homeotherms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ warm blood organisms where the oxygenated and deoxygenated blood gets separate ಆಗುತ್ತೆ and they are able to maintain their body temperature, constant body temperature. Human ಗೆ ಬಂದಾಗ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಬಾಡಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ the body of an organism into two equal halves at any plane, if you are getting only two equal halves, then it is called radial symmetry, because I used that word any plane anta. But only one plane alli cut ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? bilateral symmetry. So I have taken one example here. So that is called crab. ಇಲ್ಲೊಂದು crab ಇದೆ ನೋಡಿ. Okay, so ಈಗ if you are cutting the body of an organism like a crab into two equal halves, ಎರಡು equal halves ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ at any plane ಅಲ್ಲ ಇದು, at only one plane. Look at here, I am cutting the body of an organism, okay, into two equal halves at only one plane. I am writing here only one plane, ಒಂದು plane ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So and we are getting two equal halves, okay, halves ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಕವಾಟಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. such type of symmetry is called ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? bilateral symmetry. Okay, symmetry. So definition ಹೇಳೋಣ ಇವಾಗ. So what is the meaning of bilateral symmetry? Bilateral symmetry ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if the body of an organism is cut into two equal halves at only one plane is called bilateral symmetry. Next, I am taking one more example they have given in your textbook. So this is called, so what is this? This is the hydra having 5 to 8 tentacles. So ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, because to exaggerate the example. Okay, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If I am cutting the body of the organism like hydra ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ if I am cutting the body of the hydra, okay, like this example ಈ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ one plane ಆಯ್ತು. Okay, so now I am cutting the body of an organism like hydra. Okay, so passing through the center, remember that word, passing through the center at any plane. See,
if I am cutting that longitudinally cut ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ I will get two equal halves. ಎರಡು equal halvesಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. Likewise, if I am cutting the body of an organism transversely, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ again you are getting two equal halves. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎರಡು equal halvesಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? See here, two equal halves I am getting. Again, passing through the center. ಮತ್ತೆ passing through the center, I am getting the two equal halves. Again, if you are cutting the body of an organism diagonally, diagonal ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again you will get equal parts ಸಿಗುತ್ತೆ. See, this is called, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ, radial symmetry. So I am writing here, radial symmetry. ಯಾಕೆ radial symmetry ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? We are cutting the body of an organism into two equal halves. Okay. Passing through the center. I am writing many words here. Passing through the center. Center ಮುಖಾಂತರ pass ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And remember, at any plane, one more word I am using here, that is called at any plane. ಯಾವ plane ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, passing through the center, if you are able to get to two equal halves, see I am writing one more word, two equal halves. So that is called ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Radial symmetry. That's called radial symmetry. So definition ಹೇಳ ಇವಾಗ, if the body of an organism cut into two equal halves at only one plane passing through the center. So passing through the center. It is called bilateral symmetry. Bi in the sense two, lateral ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, lateral ಆಗಿ symmetry ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So through the center. Okay, center ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ two equal ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? If the body of an organism cut into two equal halves passing through the center at any plane, you are getting two equal halves, then it is called radial symmetry. ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. You can cut into 8. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಟೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 8 ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 ಇದ್ರೆ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್. that line must be passing through the center ಮುಖಾಂತರನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we are classifying them into two. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು? They are called, see, bilateral symmetry and also the radial symmetry. Definition ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the meaning of bilateral symmetry? If the body of an organism cut into two equal halves, okay, cut into two equal halves at only one plane passing through the center. That is called bilateral symmetry. Next, radial symmetry ge bandre, if the body of an organism cut into two equal halves at any plane, ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರಲಿ, passing through the center ಮುಖಾಂತರನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪ್ಲೇನ್, is called radial symmetry. So example ಕೊಡೋಣ. So radial symmetry ಗೆ ಬಂದಾಗ you can give examples like yes, you know, a coelenterata. Okay, coelenterata ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you know ಅರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಅನೆಮೋನ್, ಸೊ ಸಿ ಪೆನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀನೋಫೋರಾ, ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ. So these are the example for the radial symmetry, organism which are showing the radial symmetry. Bilateral symmetry ke bandaga, you can observe this kind of symmetry in Annelida from the beginning of Platyhelminthes. Okay, Helminthes. Likewise, Haskellminthes,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನೆಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಅನೆಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಯಲಾಟರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಎಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓಕೆ ಕಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೂ ಈಕ್ವಲಾಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೂ ಈಕ್ವಲಾಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿನೂ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಸ್ಪಾಂಜಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಪೋರಿಫೆರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಮಿಟ್ರಿ. ಯಾವ ತರ ಸಿಮಿಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಲಾಟರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಆಸ್ಕಲ್ಮಿಂಥಸ್, ಅನೆಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಟೀನೋಫೋರಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are classifying the organisms based on the embryonic layers. So embryonic layers anta helidrenu body layers, germ layers. How we are classifying the organisms based on the embryonic layers? So let me write, the embryonic layers are also known as the germ layers. Germ layers. You know, we are classifying the organisms based on the embryonic layer into two category. ಎರಡು category ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ classify ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what are they? So few organisms which are made of only two embryonic layers, they are called diploblastic animals. Look at here. The first one is diploblastic animals. Diploblastic animals. Okay. And second category is about triploblastic animals. Triploblastic animals. Animals. So that means what? ಏನಿರಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ? So diploblastic animals anta helidre, as the name indicating, diplo means two. Two embryonic layers are present whose body is made of two embryonic layers. As you know that Coelenterata as well as the Ctenophora ali barutte. So hagagi here I am writing two embryonic layers are present. Two embryonic layers are present. So those layers are called, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ectoderm, ectoderm and endoderm, and endoderm. Only two embryonic layers are present. When it comes to triploblastic animals whose body is made of three embryonic layers, so you can say body is made of three embryonic layers. So what are they? So here you can observe in between the ectoderm and also endoderm, there is undifferentiated cells are present tissue that is called mesoglea, mesoglea, and that forms into mesoderm. So you can observe three layers. They are called ectoderm, ectoderm, mesoderm, in between them mesoderm as well as endoderm. Endoderm. Three embryonic layers are present here. Okay, now example ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. When it comes to diploblastic animals, as I said, only two. Example is Coelenterata, Coelenterata, as well as the another one, the Ctenophora, Ctenophora. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಒನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಪೊರಿಫೆರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Coelom. So based on the coelom, we are classifying the organism into three category. So ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ coelom ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So based on the nature of coelom, we are classifying coelom in the sense the body cavity. Body cavity. Body cavity ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, first one is, as you know, acoelomate, acoelom, acoelom ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And second one is, true coelom ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು coelom or eucoelom, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ eucoelom ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. eucoelom, or you can say just coelom, coelom.
And the third category is about pseudocoelom. Pseudocoelom. Coelom. So ಏನಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ acoelom, as the name indicates, a in the sense absent, coelom in the sense body cavity. Absence of body cavity. Here the body cavity is absent. Irodilla. Such organisms where the body cavity is absent, they are called acoelomates. They are called acoelomates. I'm writing the body cavity is absent. Irodilla. Okay. So ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? acoelomates. Those organisms are called acoelomates. Example. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ acoelomate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that's nothing but the platyhelminthes. Platyhelminthes. Okay. Next ಇವಾಗ eucoelom or coelom ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as the name indicates, the body cavity is present. Okay. If the body cavity is present and lined by the mesoderm, adu mesoderm in the lined agirbeku. Okay. So here the body cavity is present. But body cavity is lined by the mesoderm. Then only it is called eucoelome, or you can say coelom. Such type of organisms are called ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? coelomates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, example for the coelomates ಬಂದ್ರೆ from the beginning of after the annelida, you can write annelida to chordata. ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ coelomates ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ because they are having the body cavity. So where the body cavity, very important, where the body cavity is lined by the mesoderm. I will show the diagram what they have given in your textbook ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಹಿಯರ್ pseudocoelom or you can say pseudocoelomates, organisms ಗಳಿಗೆ pseudocoelomate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here the body cavity is present, but is not lined by mesoderm in the line agiralla. Instead of that, mesoderm is present in the form of patches. Okay, here the mesoderm is present in the form of patches. Patches ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, such type of body cavity is called pseudocoelom, and organisms which are having pseudocoelom are called pseudocoelomates. Example for the pseudocoelom or pseudocoelomate, they are called askelminthes. Okay, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, which among the following is having the pseudocoelom, or example for the pseudocoelomate ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ askelminthes. Sometimes they are asking indirectly. They are not asking the phylum, they are asking the examples of that phylum. So askelminthes ಗೆ example ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. hookworm, filarial worms, or you can say roundworms. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ, ಒಚುರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ classification based on the body cavity, nature of body cavity. If they are having the true body cavity which is lined by the mesoderm, that is called eucoelom or coelom. Organisms having the eucoelom, they are called coelomate. If they don't have any kind of body cavity, they are called acoelomates. Okay, example platyhelminthes. Here the body cavity is present, but it is not lined by the mesoderm. Instead of that, mesoderm is present in the form of patches. Then it is called ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? That is the pseudocoelom. Organisms are called pseudocoelomates. Example askelminthes. And observe this diagram. ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ectoderm. Okay, next. Here the mesoderm is present. You can observe the body cavity called coelom. ಇಲ್ಲಿ coelom ಇದೆ. The body cavity is lined by the mesoderm, which is in ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
pale reddish color ಇದೆ ನೋಡಿ, or brick red in color, this is called the mesoderm. Mesoderm. You can observe the entire cavity is lined by the mesoderm. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ mesoderm ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ mesoderm ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ the cavity is lined by the mesoderm. The coelom is lined by the mesoderm is called coelom. coelom ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಡಮ್ ಇದೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಸೂಡೋಸೀಲೋಮ್. ಇದು ಸೂಡೋಸೀಲೋಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಡೋಸೀಲೋಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ here you can observe the mesoderm present in the form of pouches. So here the mesoderm present in the form of pouches. Okay, and the body cavity is not lined by the mesoderm. ಈ mesoderm ಗಳಿಂದ lined ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು pseudocoelom ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And you can observe here in between the mesoderm and also endoderm there is no body cavity ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, acoelomate ಆಗಿರುತ್ತೆ, acoelom ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಡೋಸಿಲಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so where the body cavity is present but it is not lined by the mesoderm. So I'm just writing here, not lined by the mesoderm. Okay, so here next ilige bandaga you can see this kind of cavity after the annelida to chordata tanka ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So these are called coelomates ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನೆಲಿಡಾ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಏನದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅರ್ಥವರ್ಮ್. ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ divided into many segments, both externally and also internally. So here the body of an organism divided into many segments. Okay, yav tara? Both internally and externally. So both externally and internally. So that is called segmentation. ಇದನ್ನ ನಾವು segmentation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. segmentation. You can clearly observe that after the annelida ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Here many annuals are present. Okay, there are about nearly 120 segments are present. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಟೆಲ್ಲಾ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ the type of special type of segmentation present in annelidaದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ annelidaದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೆಟಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲಾರ್ಜ್ annules segments can be seen. So after annelida you can observe that. So if the body is having number of compartments, so both the externally and internally, that is divided into many segments, so they are called segmentation. So you can observe after the annelida till chordata. So this is called body segmentation. So based on the segmentation we are also classifying. Next, presence and absence of notochord. Notochord anta helidre enu? This is a solid supporting structure. Solid supporting structure present on the dorsal side of the body. Sorry, structure. Just a minute. Yes, structure present on the dorsal side of the body is called notochord. Notochord in ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ notochord ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is mesoderm in origin. Notochord is mesoderm in origin. Mesoderm in the origin ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ based on the presence and absence of notochord, so we are classifying them into two category. ಅದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ absence of notochord
ಇದ್ದಾಗ absence of notochord ಅಲ್ಲಿ notochord means if there is no backbone, if there is no solid supporting structure on the dorsal side of the body, so we are saying that absence of notochord, we are calling them as non-chordates. Non-chordates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? Non-chordates. Likewise, if they are having, presence of notochord idre, presence of notochord, in the presence of notochord idre, okay, we used to call them as chordates. We used to call them as chordates. Organisms are called chordates, so they comes under the phylum Chordata. Adu chordate age barutte. So they are called non-chordata, they are called chordata. Okay, so iವಾಗ ನೋಡೋಣ. So chordate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as a notochord ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ solid supporting structure. You can observe, so this is the embryo, okay, of the most of the chordates. Here there is a structure, solid supporting structure called notochord. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು notochord ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. notochord ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ is present in chordata, and also pharyngeal gill slits are present. Gill slits are present. So ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, these are the characteristics of chordata ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So based on the presence and absence of notochord, we are classifying the organisms into two groups. They are called, or you can say two phylum. They are called non-chordata and chordata. So absence of notochord idre, andre notochord ilde idre, we used to call them as non-chordates. So there are about nine subphyla. Subphyla, or you can say phyla. Okay, divisions ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 9 phyla ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Okay, phyla. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? From the beginning of porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು 9 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 10 ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಸಿಫಾಲೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡೇಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ that's very important nature to classify the organisms. The structure is called notochord. ಅದು notochord ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ಕಿಂಗ್ಡಮ್ Animalia or the multicellular organism Metazoa is classified into many phyla. ತುಂಬಾ ಫೈಲಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ based on the levels of organization, body symmetry and the nature of the body cavity. We are classifying them. So now the levels of organization: cellular level of organization, tissue organ system of level organization. Cellular level of organization, where the body is made of aggregation of cells ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋದು. So that is called porifera, also known as sponges. ಅವುಗಳು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಈಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬಂದು ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ the bilateral symmetry. I am writing here the radial symmetry and also bilateral symmetry. Radial symmetry, so are of two. ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ you can observe that two. So the very first one is as we have written, let me take green color, Coelenterata and Ctenophora. Okay, next again bilateral symmetry, where the body of an organism cut into two equal halves at only one plane passing through the center. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು? So again body coelom ಗೆ ಬಂದಾಗ 3 coelom ಇರುತ್ತೆ. Okay, 3 different types of coelom. So they are called acoelomates. Okay, acoelomate, and second one is pseudocoelomate. Right? Yes, sorry. Just a minute. Pseudocoelomate. Coelom you can say. And next one is coelomate or coelom ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? acoelomate ಗೆ ಬಂದಾಗ platyhelminthes,
ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥೆಸ್ ಹೆಲ್ಮಿಂಥೆಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pseudocoelomate askelminthes Haskelminthes. Likewise, coelomate, where the true body cavity is present in those organisms and the body cavity is lined by the mesoderm. Yes. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ coelomate ಗಳಲ್ಲಿ? So Askelminthes ಆದ್ಮೇಲೆ Annelida. Let me take different color here. Okay. So yes, let's take this one. So ಏನಿದೆ ಇವಾಗ coelomate ಅಲ್ಲಿ? Annelida. Okay, next one is arthropoda. Okay, so after arthropoda ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Mollusca or mollusks you can say. And next one is echinodermata. Okay, next one is hemichordata. And last one is chordata. Okay. ಯಾಕೆ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಡೇಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಸಿಫೆಲೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೈಲಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 10 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪೋರಿಫೆರಾ, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಟೀನೋಫೋರಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್, Askelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. 10. Okay. ಅದು invertebrates ಗೆ ಬರೋದು. Where the notochord is absent, solid supporting structure on the dorsal side of the body, absent. Next ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು chordata ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, so that is where the organisms are having the backbone, notochord. Sometime it may present in larval stage, it may present in throughout the body, throughout the life, or they may be replaced by the vertebral column in the adults, that is called vertebrata. So but istu kuda ನೆನಪಿರಬೇಕು. In the upcoming classes we are going to discuss in detail, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊರಿಫೆರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಲೆಟ್ಸ್ crack few questions. Answer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ. Before I am going to reveal the answer, just try to tell the answer in your mind. Okay, ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So undifferentiated layer is present in between ectoderm and the endoderm is called, as I said previously. Okay, that forms into mesoderm. ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು? So ಗೊತ್ತಿರಲಿ, endoderm is ಅಲ್ಲ, epiderm is ಅಲ್ಲ, sorry, endoderm is ಅಲ್ಲ, mesoglea is the right answer. What is that? Mesoglea. Undifferentiated layer is present between the ectoderm and endoderm is called mesoglea. Exact NCERT textbook line. Which of the following is not a basis of classification in the animal kingdom? We are not using this criteria to classify the living organism. It is not a basis of classification. What is that? Body symmetry we are using. So it is a basis of classification. Body cavity, coelom we are using. Cell structure we are not using, hence it is the right answer. We are not classifying based on the structure of cell. So hagagi the cell structure is not the basis of classification. So presence and absence of backbone or notochord we are using. So hagagi the right answer is option C. Next question. Animals that possess a true coelom are classified as. True coelom anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, as I said here, the body cavity is lined by mesoderm. mesoderm ಇಂದ ಲೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The answer is coelomates. eucoelomates ಅಂತ ಕೂಡ, ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ EU ಆಗುತ್ತೆ, EU. Okay, next question is here for you. The presence of notochord is a characteristic feature of which animal phylum? Presence of notochord. Chordata, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. So the answer is chordata. See, presence of notochord ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ
ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅದು ಕಾರ್ಡೇಟಾಗಳದ್ದು ಫೀಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಲ್, ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್, ಹ್ಯಾಲೋ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, animals that maintains the constant body temperature despite the external environment is called, as I said. So open type ಮತ್ತೆ closed type of circulatory system ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ poikilotherms ಮತ್ತೆ homeotherms ಅಂತ. Poikilotherms are also known as cold blooded organisms. So they are not able to maintain the constant body temperature. So their body temperature changes according to surrounding temperature. But warm-blooded organisms, they have a constant body temperature despite of the external environmental changes. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು? They are called ectotherms ಆಗಿರುತ್ತೆ, endotherms ಆಗಿರುತ್ತೆ. Poikilotherms, sorry, animals that maintains the constant body temperature ನಾವು ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಎಂಡೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮ್ಸ್, ಎಕ್ಟೋಥರ್ಮ್ಸ್, ಎಂಡೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎಂಡೋಥರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಫೈಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್? ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎನೆಲಿಡಾ, ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ is the right answer. Okay, so next onwards, Annelida onwards, you can observe the segmentation. So option C. Next, animal that possess both male and female reproductive organs are called. Actually ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಏನದು ಆಗಿದ್ರೆ? animals which are possessing both male and female reproductive organs. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ದ ಮನೇಷಿಯಸ್? ಮನೇಷಿಯಸ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ? ಸೊ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದದು ಮನೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಫಿಗರ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೀಸೋಡಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಮೀಸೋಡಮ್, ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡೋಡಮ್, ಎಂಡೋಡಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮೀಸೋಡಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮ್, ಸೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಡಮ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here the body cavity is not lined by the mesoderm, hence it is called pseudocoelom. The answer is pseudocoelom. So ಹಾಗಾಗಿ option B is the right one. Yes, these are the many questions and also that's related to basis of classification. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಲ್ ಫೈಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಎಲ್ಲ ಫೈಲಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪೊರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ, ಟೀನೋಫೋರಾ, ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ DPP ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ PW ಆಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದೇರ್. ನೀವು PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ PW ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಯು. ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಬೈ ನೌ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ DPP ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿವನ್.